Bundlas ela unnaru andaru. So here we are with a brand new chapter for grade 8th. Ma'am grade 8th ki eppudu post chestaru ani annaru kada. So live session మనం already చేసేసుకున్నాం rational numbers మీద. సో అది కనుక మీరు చూడకపోయింటే go watch it right now. ఇప్పుడు మనం చేసుకోపోయేది ఎక్సర్సైజ్ 1.1 క్వశ్చన్స్. సో దీంట్లో 3 ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. సో 3 మనం చేసేద్దాం. ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ 1.1 చేసుకుంటున్నాం. ఆల్ రైట్. So before we get started, you know what to do. Yes, quickly like the video. Also share this video with your friends. మన కోసం ఒక separate తెలుగు ఛానల్ ఉంది for grade 8, 9th and 10th అని మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా చెప్పండి. Ask them to subscribe. ఇంకా మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే ఏం చేస్తున్నారబ్బా, ఇప్పటికిప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రైట్. So let us get started with the session. So దీంట్లో 11 questions ఉన్నట్టున్నాయి ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో. సో మనం అన్ని ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చేసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, you have to name the property involved in the following examples. So the first one is 8 by 5 plus 0 equals to 8 by 5, which is equals to 0 plus 8 by 5. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, you take any rational number and add it with 0, the value is preserved. అంటే ఇది additive identity. Additive identity ఏమంటుంది, you take any rational number and you add that with 0, or you add 0 to any rational number, the answer will not change. The identity of the number will remain the same. This will still remain A. That is your additive identity. Next question, 2 multiplied with 3 by 5 plus 1 by 2 equals to 2 multiplied with 3 by 5 plus 2 multiplied with 1 by 2. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, you're distributing your 2 and multiplying it inside the bracket. So this is distributive law, distributive property, which says A multiplied with B plus C is A multiplied with B plus A multiplied with C. అదే అర్థమైందా? This is our distributive property, distributive law. Next, 3 by 7 multiplied with 1 is equal to 3 by 7, which is also equal to 1 multiplied with 3 by 7. So ఏమైంది, you take any rational number and multiply it with 1, or you multiply 1 with any rational number, the value is remaining the same. So this is multiplicative identity. This is what your multiplicative identity is saying. Be it a negative number. ఒక నెగటివ్ నంబర్ కూడా మీరు తీసుకొని 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే the value, the identity of the number is preserved. అందుకే దీన్ని మనం multiplicative identity అని అంటున్నాం. All right. Next, minus 2 by 5 multiplied with 1 equals to minus 2 by 5 equals to 1 multiplied with minus 2 by 5. ఇదేంటి, same thing. This is again our multiplicative identity, same as the last one. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం నెగటివ్ నంబర్ తీసుకున్నాం. సో a number can be a positive number or a negative number. The identity of the number is preserved. Next question, you have to name the property 2 by 5 plus 1 by 3 equals 1 by 3 plus 2 by 5. నేను 2 by 5ని A అనుకుంటా, 1 by 3ని B అని అనుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, A plus B equals to B plus A. What is this? Commutative law of addition. What does it say? The order in which you add two rational numbers does not matter. నీకు 2 rational numbers నేను ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయమన్నప్పుడు you can add 2 by 5 plus 1 by 3, లేకపోతే 1 by 3 plus 2 by 5. ఏదైనా చేసుకున్నా ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, 5 by 2 multiplied with 3 by 7 is equal to 15 by 14. What is the property? It's just closure property, which says when you are multiplying two rational numbers, you are getting back a rational number again. అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అని. ఒకవేళ ఇంకా మీకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, అసోసియేటివ్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ కమ్యూటేటివ్ అంటే ఏంటి అని ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక 1 షార్ట్ సెషన్ చేసేసుకున్నాం, 1 షార్ట్ రివిజన్ సెషన్ ఆన్ ద చాప్టర్ రాషనల్ నంబర్ చేసేసుకున్నాం. గో వాచ్ ఇట్ ఆన్ ద ఛానల్. రైట్. So let us get started with the next question.
Now again you have to name the property here. 7a plus of minus 7 actually 7a kaadu, just 7 plus of minus 7 is 0. This is additive inverse. The inverse of 7 is minus 7. So when you add two inverses, then the answer is 0, which is our additive identity. మీరు ఇక్కడ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఇంకా అడిటివ్ ఐడెంటిటీకి మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఒక నంబర్ తీసుకుంటే ద నెగటివ్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ ఇస్ ది అడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఒక నెగటివ్ నంబర్ తీసుకుంటే ద పాజిటివ్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అడిటివ్ ఇన్వర్స్. మన అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ 0. ఆల్వేస్ ఏదైనా నంబర్ ఉండనియండి, additive identity is 0. ఎందుకంటే you take any number and add it to 0, the answer, the identity of the number is preserved. అందుకని alright, x plus 1 by x is equals to 1. x plus కాదు, x multiplied with 1 by x అవ్వాలి. x multiplied with 1 by x is equals to 1. This is called as multiplicative inverse, which is also called as మనం నేర్చుకున్నాం reciprocal. ఒక నంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? ఇట్స్ జస్ట్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. -7/11 వచ్చినప్పుడు -11/7 అవుతుంది. నెగటివ్ నంబర్ని ఏదైతే మన నెగటివ్ సైన్ ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు న్యూమరేటర్లోనే పెట్టాలి. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. 2 multiplied with x plus 2 multiplied with 6 is equals to 2 multiplied with x plus 6. A multiplied with b plus a multiplied with c is equal to a multiplied with b plus c అంటున్నారు. అంటే ఏంటిది? Distributive property. This is our distributive property. A multiplied with, ఒక్క నిమిషం, what does our distributive property say? A multiplied with b plus a multiplied with c is equal to a multiplied with b plus c. Minus unte em cheyali? A multiplied with b minus a multiplied with c. Appudu em avutundi? A multiplied with b minus c avutundi. Ikkada ganaka minus unte ikkada manam minus pettukovali. Your next second question. Write the additive and multiplicative inverses of the following. First దానికి -3/5. దీన్ని additive inverse ఏమవుతుంది? The positive of the number 3/5. What would be the multiplicative inverse? Multiplicative inverse అంటే ఏంటి? Reciprocal. So -3/5. Second question, 0. What is the additive inverse of 0? There is no additive inverse of 0. What is the it's just 0. What is the multiplicative inverse of 0? Again, there is no multiplicative inverse of 0. ఎందుకంటే 0/1 అని రాసుకోవచ్చు మనం 0, కానీ దీన్ని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ చేసుకుంటే 1/0 వస్తుంది. డివిజన్ బై 0 is not existing, is not defined in mathematics. So this is not there. Next, your third one. Oh, -1. Oh, I'm so sorry. Second actually 1 అనుకుంటా. సరే పర్వాలేదు. -1. Okay, ఒక్క నిమిషం. Then దీన్ని let's just take it in order. ఇప్పటి నుంచి ఇదేమో 3, 2 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి? +1. దాని అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమైపోతుంది? -1. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమైపోతుంది? 1. 1ని మనం 1/1 అని రాసుకుంటాం. దాని మల్టిప్లికేషన్, దాని రెసిప్రోకల్ ఏమవ్వాలి? 1 అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫోర్త్ వన్, 7/9. దీని అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమైపోతుంది? 9/7. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమైపోతుంది? ఓ ఐఎమ్ సో సారీ, అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి?
the negative of that number, minus 7 by 9. Multiplicative inverse 9 by 7. And the last one, minus 1. దీని additive inverse ఏమో plus 1 అయిపోతుంది. Multiplicative inverse ఏమో minus 1 ఉంటుంది. Alright? Fill in the blanks. Minus 1 by 17 plus what will give you minus 12 by 5 plus of minus 1 by 17. Now it is in the form of a plus b equals b plus a kada. Ante b ఏమై ఉండాలి ఇక్కడ minus 12 by 5. Okay? Minus 2 by 3 plus what will give you plus 2 by 3. Minus 2 by 3 దేంతో యాడ్ చేస్తే మీకు ప్లస్ 2 by 3 వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ది ఆన్సర్ హియర్ వుడ్ బి 4 by 3. minus 2 by 3 ప్లస్ ఎక్స్ అని పెట్టుకుందాం, అది మనకు తెలియదు కదా, ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 by 3. minus 2 by 3 అటువైపు పంపిస్తే ఏమైపోతుంది ప్లస్ 2 by 3. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 by 3 plus 2 by 3 which is equal to 4 by 3. Okay, next 1 multiplied with what will give you 9 by 11. 1 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు మళ్ళీ 9 by 11 వస్తుంది, 9 by 11తో మల్టిప్లై చేస్తే. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ 12 plus of 12 plus 5 by 6 plus 6 by 7 is the same as, sorry, minus 12 plus of 5 by 6 plus 6 by 7. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం, తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ a plus b plus c is the same as a plus b plus c. All right, now with what will you multiply this to obtain this? Now as you can see, 3 by 4 multiplied with 1 by 2 plus 3 by 4 multiplied with 1 by 3. ఇదేంటి, ఇది మన డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. a multiplied with b plus a multiplied with c. minus 16 by 7తో ఏం యాడ్ చేస్తే నీకు మళ్ళీ minus 16 by 7 వస్తుంది, 0. 0 is our additive identity. Okay, next fourth question. Multiply 2 by 11 by the reciprocal of minus 5 by 14. Minus 5 by 14 the reciprocal enti, reciprocal minus 14 by 5. So you have to multiply 2 by 11 by minus 14 by 5. ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ, లేదు, minus 28 by 55. All right, next question. All right, okay, next question. Which property can be used for commuting this? Now ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 by 5 multiplied with 5 multiplied with 7 by 6 plus 1 by 3 multiplied with 3 multiplied with 4 by 11. Now first మనం దీన్ని అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీతో చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏ రెండు మల్టిప్లై చేసినా పర్వాలేదు కదా, సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ. సో 2 by 5 multiplied with 35 by 6 ప్లస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈజీ చేసుకోవడానికి క్యాలిక్యులేషన్ని నేను ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. సో 1 multiplied with 4 by 11. సో మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ 70 by 30 ప్లస్ 4 by 11. దీని తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ అప్ యువర్ ఎల్సిఎం అండ్ సాల్వ్. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి యూజ్ చేసాం, we used multiplicative associative property. first ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసాం కదా, though these two were given in the brackets. we used multiplicative inverse, multiplicative identity and closure with addition last లో చేసాం. ఏంటి, when you add two integers, when you adding two rational numbers, you are getting back a rational number. verify అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, we have to check if our left hand side is equal to our right hand side or not. ఇది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. let's see, first let's take the left hand side.
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటే మన దగ్గర ఏముంది 5/4 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ అయిపోతుంది -1/2 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ -3/2. ఓకే, దీన్ని లోపల ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 4 అయిపోతుంది. 5 - 2/4 -3/2. సో ఇక్కడ 3/4 -3/2 అయిపోతుంది. అంతేనా? ఏమైనా పప్పులో కాలేసామా ఇక్కడ? ఓకే ఓకే, సో ది ఎల్సిఎం మళ్ళీ 4 అయిపోతుంది. 3 - 6 -3/4. ఇది మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అదే వస్తుందా? లెట్స్ చెక్. సో 5/4 ప్లస్ లోపల ఫస్ట్ 1/2 -1/2 -3/2 ఎంత అయిపోతుంది? 5/4 ప్లస్ ఆఫ్ -4/2. దాన్ని అలానే పెట్టుకుందాం. లెట్స్ నాట్ సింప్లిఫై ఇట్ ఫర్దర్, ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్కి. ప్లస్ 5/4 -4/2 LCM ఏమవ్వాలి? 4. So it will 5. Here you will be multiplying it with 2 -8. So again you have -3/4. Your left hand side is equal to your right hand side. So మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? It is verified. Hence verified. ఇక్కడ రాయాలి, since our LHS, that is left hand side, is equal to right hand side, hence verified. ఇలా రాయాలి, ఎగ్జామ్లో మర్చిపోవద్దు. Subtract 3/4 from 1/3. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, when I say subtract A from B అన్నప్పుడు it is B minus A. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? 1/3 -3/4. LCM ఏంటి ఇక్కడ? 12. So you multiply this with 4, this with 4. 4 minus, you multiply this with 3, this with 3. 9. So it is -5/12. Alright, now second question. This is going to be a homework question. Meer cheyali. Alright, now -32/13 from 2. Ante 2/1 minus -32/13. Minus of minus em avvali ikkada? Plus. Open the brackets. It's going to be plus 32/13. LCM enti? 13. You multiply this also with 13, this with 13. So it will be 26 plus 32. 58/30. అర్థమైందా? ఇలా చేయాలి. థర్డ్ది మీకు వదిలేస్తున్న హోంవర్క్ కోసం. Question number 9. What number should be added to -5/8 so as to get -3/2? ఏ నంబర్ తెలుసా? తెలీదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ నంబర్ we are going to assign a variable to it. What number when added to -5/8 is giving you -3/2? Plus of minus ఎంత అయిపోతుంది? Minus. X minus 5/8 is equals to -3/2. అంటే -5/8 అటువైపు పంపించేస్తే ఏమైపోతుంది? +5/8. సో x is equals to +5/8 minus 3/2. దీని LCM ఏంటి? 8. You multiply this with 4. So 5 minus 12. That is -7/8. అర్థమైందా? ఇలా చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసుకోండి, ఏ స్టెప్ మింగేయద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ 2 rational numbers is 8. If one of them is -5/6, find the other one. Sum of 2 rational numbers అన్నారు. సో నేను దాన్ని a plus b అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు a plus b is equal to 8 అని ఇచ్చారు. Now one of the number is -5/6. మీరు a అయినా తీసుకోవచ్చు, b అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను b is -5/6 అని తీసుకున్నా. ఓకే, a ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమైపోతుంది? -5/6. ఎప్పుడైనా బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ట్రాన్స్పోజిషన్ చేసే ముందు, ట్రాన్స్పోజిషన్ అంటే ఏంటి? సెండింగ్ ఆల్ యోర్ నంబర్స్ టు వన్ సైడ్, ఐసోలేటింగ్ యువర్ వేరియబుల్ని ఐసోలేట్ చేస్తున్నాం, క్వారంటైన్ చేస్తున్నాం, ఒక్కటే వదిలేస్తున్నాం ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అది చేసే ముందు మీరు ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఈ మైనస్ అటువైపు పంపిస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది. సో a is equals to 8 plus 5/6.
ఇక్కడ LCM ఏంటి 6, ఇక్కడ 1 కాబట్టి you multiply this with 6, 48 plus 5 by 6. So that will be 53 by 6. అర్థమైందా? So what is the other rational number? 53 by 6. Is subtraction associative in rational numbers? Explain with example. Is subtraction associative అంటే వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? A minus of B minus C, is it equal to A minus B minus C? So actually it is not associative. Let's check it out. So here this is your associative property which says you can add or subtract or multiply more than 2 rational numbers in any form you want to. కానీ సబ్ట్రాక్షన్లో అది అవుతుందా లేదా? అడిషన్లో మల్టిప్లికేషన్లో అవుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్లో అవుతుందా? లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్. సో ఐ హావ్ టేకెన్ 3 rational numbers, 1 by 2, 3 by 4, minus 5 by 4. Okay, so first I'll take the left hand side. Left hand side enti A minus of B minus C, 1 by 2 minus 3 by 4 minus of minus 5 by 4 ఏమైపోతుంది? ప్లస్ అయిపోతుంది 5 by 4. So 1 by 2 minus 5 plus 3, 8 by 4. అది అలానే పెట్టుకుందాం. ఎందుకు యాడ్ చేసుకున్నాం? ఎందుకంటే ది డినామినేటర్స్ ఆర్ ద సేమ్ కాబట్టి. ఇక్కడ LCM 4 అయిపోతుంది. సో 2 minus 8 అంటే minus 6 by 4 which is equal to minus 3 by 2. ఇదేంటి? ఇది మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇప్పుడు మనం చూసుకోలేదు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెట్ మీ డిసపియర్ హియర్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమంటుంది? A minus B minus C అంటే 1 by 2 minus 3 by 4 minus of minus 5 by 4. ఈ రెండిటికి LCM ఏంటి? 4. So it will multiply with 2. 2 minus 3 minus of minus plus 5 by 4 అయిపోతుంది. So you'll have minus 1 by 4 plus 5 by 4. So ఈ రెండిటికి సేమ్ LCM కాబట్టి minus 1 plus 5 will give you 4 by 4 which is equal to 1. మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొచ్చింది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొచ్చింది? దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్. సో దట్స్ వై ఇస్ సబ్ట్రాక్షన్ అసోసియేటివ్ ఇన్ రాషనల్ నంబర్స్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏదైనా 3 rational numbers తీసుకొని మీరు చేయొచ్చు. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ వెరిఫై దాట్ minus of minus x is equal to x for x is equal to 2 by 15. So first x is equal to 2 by 15 and ichcharu. What would be minus of minus x? That would be minus of minus 2 by 15. What is minus of minus? Plus 2 by 15. Can plus 2 by 15 ante enti? That is nothing but your x. So it is verified here. For the second one, x is equal to, let me disappear again, minus 13 by 15. Ante minus of minus x em avvali? Minus of minus 13 by 15. అర్థమైందా? ఎందుకంటే x is minus 13 by 15 కాబట్టి ఈ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఉండాలి. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ అయిపోతుంది, minus 13 by 15. So what did you get back? Your x again. So for both the cases we could verify that minus of minus x is always equal to x, be it a negative rational number or a positive rational number. Next, write a set of numbers which do not have any additive identity. 0 is the only number which has no additive identity. Okay? Next, the rational number that does not have any reciprocal. Again, 0 is the only rational number. Why 0 rational number? ఎందుకంటే 0 ని మనం 0 by 1 అని రాసుకోవచ్చు, which is in the form of p by q, where your p and q both are integers. 0 ఇంకా 1 రెండు integers and your q is not equal to 0, your q is equal to 1. అర్థమైందా? అందుకే 0 is a rational number అని మనం చెప్పుకుంటాం. So the second question answer కూడా 0. The reciprocal of a negative rational number is, ఒక నెగటివ్ rational number తీసుకున్నప్పుడు దాని reciprocal ఏమవుతుంది?
again a negative rational number always. Alright, so these are the answers for it. First దానికి ఏంటి, first 0, second కూడా 0, and the reciprocal of a negative rational number is again a negative rational number. Alright, with this we have come to the end of 1.1 exercise. ఇలానే 1.2 1.3 కూడా చేస్తాను, కానీ మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేయండి. ఐ వుడ్ లవ్ టు హెల్ప్ యూ ఆల్ హియర్. ఇంకా ఇట్లాంటి ఎలా వీడియోస్ చేయాలి, ఏమేమి వీడియోస్ మీకు కావాలి, మీ ఎగ్జామ్కి ఎలాంటి వీడియోస్ చేస్తే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి. ఈ ఛానల్ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఏం చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్ హరిప్రియ సైనింగ్ ఆఫ్. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. కీప్ స్మైలింగ్.